Thank you very much for joining us again. For me, it's a pleasure to introduce this panel. We have very important experts of our industry. They're going to help us understand how the online industry works. We have Araksi Sargsyan, he's business director of DS Virtual Gaming in Austria. Stefan, director of business development in Mojos, and moderator Emiliano Avalos, senior account manager of Salsa technology. Go ahead, Emiliano. Good morning, good afternoon, according to your time zone. Thank you, Elizabeth, for inviting us to develop this topic. Actually, I'm really happy to see again Araksi and Stefan after some years, and we are now all in online gaming. So, to understand online gaming in this era, well, I'm gonna ask both panelists about their business. Araski is in virtual bets, and Stefan is in land-based casino with slot machines and gaming tables. I would like to start talking about the elements that are involved in this industry in order to develop a successful operation, and understanding that the audience, in general terms, understand how this industry has been developed. I would like to mention some tips regarding strategy and corporate development for each of these companies, so we can take all the elements that are going to help us with these new companies or the companies that had just joined online gaming, so we can contribute and give the audience better tools so they can have a successful management. I would like to start with Araski. He has a lot of experience in online gaming, and we've seen that the company that she's leading has had an exponential growth regarding online bets, both for retail and the online operation. Araski, how would you describe, in general terms, how your company has evolved, and how did you adapt to this new challenge that the COVID-19 pandemic brought? Hello, everybody. It's a huge pleasure to see everybody here. Actually, this last year has been very difficult for everybody, not only for the online and gaming companies, for sports bets, but also for us, because the rules of the game changed. What it used to be normal for us, now it has changed. In the industry, there's a new normal, and we see that if we change we had to change the way that we work like everybody else. So but I couldn't say that we were hit strong by the pandemic. Well, first, we are a virtual gaming supplier. This means that the bigger part of the operation is land-based. Approximately 70% of our whole operation comes from betting agencies, and we had to change several things in order to develop our online business. We basically
took the complete business that we had, that was based on betting agencies, and we took it online. And our partners that only had betting agencies, well, they were able to take online bets. What we did is that we understood that for this product, we need to have a platform. And normally we have a platform and all the products are integrated into this platform. What we did is if the operators wanted to have a site during 1 or 2 days, we were able to set up a site with our games for them, so we wouldn't lose the players. Okay, that's great. What I would like to get into it is that change that you made to migrate to the online world. Was this part of DS strategy, or that was something that came out of nowhere and you had to improvise to adapt during the pandemic? Well, we already had the basis for this solution. And it's not like we did everything in days. We already had the basis for this. We were already considering this option. All the business stopped on April and May, but we had information about COVID in January. This virus, we knew that this virus could shut down a whole operation, so we had to change the path of the company. And that helped us a lot, but I couldn't say that we didn't have any bad days due to the pandemic issues, because as I said, 70% of our business are betting agencies, and many of our partners don't have any websites. They only have physical betting agencies. One of our partners has 800 agencies, other has 900, so for them it was very difficult to adapt to the online solution. There are two categories for the operators. One that already had experience in the online world and those who didn't. And for the latter, this barrier was very serious. I can talk about the ones that had already a platform or any other product like online games. They had problems with sportsbook, but the rest that didn't have any type of online operation, they were purely land-based, and they had to learn something completely new in order to attract the players from the agencies to the online site. Okay, that was a very clear response. With that, we understand the adaptive capabilities that you had for these operators that weren't prepared for the online environment.
We see that your company and others have been successful, even though that now with the new normal, we need to see what's going to be the strategy in order to maintain these operations stable. Now, I would like to ask Stefan, because something that we are seeing in the industry is the incorporation of land base. Stefan has many years of experience. He's a very strong player in the land based, and these last years I've seen him get into the online environment. So I would like to know, how do you use your experience in land based to develop the successful strategies for this new business? Muchas Thank you very gracias, much, Emiliano. Pues Emiliano. siempre ha Well, sido for para mí me, un gran I've always been interés interested in trabajar, working conocer and knowing cosas about new nuevas, things, innovative things. innovadoras. Entonces, So, hace, if si I no mal remember recuerdo, correctly, 5 años 5 years tuve ago, como la when they impresión offered me de lidiar to un lead equipo de a lo que team en aquella empresa se llamaba el for departamento interact Interactive. the interactive A company, mí well, la idea I really me pareció liked súper buena, the entonces idea, so lo I acepté sin agreed. pensarlo mucho y en realidad And at al first, principio yo me sentía como que, oye, I ¿qué está felt pasando a bit aquí? lost. No I entendía didn't nada. understand much. Obviamente eso me tomó Obviously, más de un that 3, 4 lasted for meses. one or Entonces he two agarrado months. rápido I digamos, was todo el able to mecanismo understand de cómo funciona how that ese business negocio, worked, los all the modelos business comerciales. models, and Y felizmente en el fortunately, fondo he encontrado I found, sabes, because el juego es lo que what importa. matters is Debe the ser un game. The juego game atractivo, needs debe to ser be un juego que le engaging. entretiene It needs to be al jugador. entertaining. Si el If the juego es game is entertaining, entretenido, then el the resto rest son, are sabes, son details. detalles. Entonces, So, por on the lo other general, a mí hand, siempre me ha I've gustado always jugar. loved to play. Me ha gustado I jugar really mucho, me like ha to gustado, play, and I y still también me like gusta it. I still like probar to los juegos test de los the new games fabricantes, de las from all marcas. the Yo tengo manufacturers. esa I'm curiosidad curious. como que I'm como niño like a de child. probar I'm todo, de curious about entender. No everything. todo me I gusta, don't like obviamente everything, cada uno obviously, tiene su gusto, but pero en cuanto hablamos a los when if we slots, talk about a slot juegos de machines mesa, or los table mal games llamados or skill skill games, games, que ahora también estamos we have haciendo skill also games skill games now con apuesta with real, con real dinero de bets. verdad. To A mí me me, parece una those are maravilla. great. Entonces, So yo más que feliz de I poder was very trabajar happy to work con with ese this nuevo new reto, con ese challenge in nuevo that rubro, new que bueno, si industry. bien se And parece, even también though tiene is varias cosas que se similar, distinguen they have some differences del with the land-based, ¿no? land-based. Entonces, So sí, el puente yes, es claro. for Por example, ejemplo, the los slot slots, machines, como ya as lo hemos we venido said, hablando, a un slot slot es un machine is a slot. Si slot tú lo ves machine. en el celular, si lo If you ves see it en la on pantalla your de la cell computadora phone, o en la máquina on your tragamonedas, computer, or digamos, el core in land-based, juego, el corazón the del core of juego the es la game is the matemática del math juego. of En ese the game. So, sentido, in that sense, no hay no hay mucho drama, digamos, there con los isn't temas de juego. any Ahora bien, issues. el diablo se The esconde en los detalles. problem is with the Es una details, cosa because adaptar it's un one thing juego to para una adapt máquina a tragamonedas con una game pantalla de for 23, a 27 pulgadas 27-inch y es muy screen, parecido and it's very similar to play it in the jugarlo computer. libre But a when you play celulares, it on a smartphone todos los or equipos any mobile móviles, device, es un it's a tema un bit more poco más complicated, complicado. Cuando se trata de lugares con because internet móvil when the de baja Wi-Fi cobertura, connection isn't es strong, segundo reto. it's Entonces, difficult. ahí So es that's donde
where toda la technology tecnología, comes into play. buen equipo. Also, you need a good Me working refiero team, a la gente que está the detrás team that is todo el behind código, the el código source fuente, code. de You need to optimizar el optimize the producto. product. Y yo And creo I que think una gran a parte de big la part of the competencia competition entre los between grandes the en large el mundo del operators in online online gaming gaming está is precisamente hidden escondido in the los details, detalles details como este. like this. En la tecla, Stefan, y Actually, ciertamente para for el the público que quiere audience that entender un wants poquito to más understand a bit more cómo how incursionar to en este get into mundo, this world, a veces uno sometimes percibe el you producto see the final, final ¿no? O product. sea, uno está You observando la pantalla, pero no sabe watch at the screen, o but no you logra don't captar, really digamos, la get esencia y all todo the el work, trabajo, all the effort esfuerzo that que is realizan los behind it, equipos de all the trabajo effort de that all cada the empresa en teams particular uh, y, por supuesto, do. la And tecnología of course, the que se technology, requiere, los the recursos technological tecnológicos que se resources requieren needed para poder to luego presentar present el producto the a product los to ojos y a la the apreciación del player. jugador, ¿bien? Y en ese And aspecto yo creo también que I la think the industria está industry is madurando a pasos maturing very agigantados, rapidly con personas como with the tú people like sumándose a you los equipos ya collaborating quizás with the preestablecidos en estructuras de teams, with desarrollo the tecnológico, pero technological development la teams. And the ventaja que yo advantage veo that I en personas see, como tú es el conocimiento it's también del the jugador. knowledge of the player. Tú hablaste muy You bien de que said los that slots al final es in the end, the matemática slot machines are y la math, matemática va a and determinar the luego a math través de las is características del going to propio juego, determine ya the sea el characteristics frequency, of lo que the es lo que game. mantiene It could be centrado el a hit jugador frequency, y manteniéndolo which is what jugando. keeps the player También es playing. muy importante There's la also experiencia de important personas the del rubro experience land-based from the en función land-based, a so que they puedan can orientar guide o alinear un poquito más el producto y la the característica del producto product para que sea más characteristics, atractivo and they para el can make jugador. it more Y attractive for dándole the un player. pequeño cierre a ese comentario en And particular, also the la technology, tecnología es it's fundamental y, essential. bueno, los costos que Well, requiere we also need la to implementación de consider the tal cost, sentido. the implementation ¿Para qué costs. menciono esto? And Más I que say nada para this aquellos que for están those tomando who decisiones en are estos momentos de considering the avanzar en decision implementar of una estructura de setting up an operación online. online structure. Se Well, tiene que you need invertir. to Se make an tiene que invertir investment porque las because soluciones cheap económicas solutions o a medio or terminar no van a halfway servir luego solutions para que se pueda are consolidar not una gonna operación exitosa y produce pueda, digamos, tener una a escalabilidad para successful sumar características a los implementation. productos. Ahora, Now, más allá de lo besides tecnológico, technology, in dependemos en this esta industria industry, también we de depend la on the aceptación del público, ¿no? acceptance En of tal the sentido, audience. yo So, quisiera que Aransky, nos comentes un could you poco tell us a cómo bit captar y how fidelizar to al público, y fidelizar, get captar y and fidelizar al público. ¿Cuáles serían esas engage estrategias the que tú audience? a través de la With your experiencia experience, podrías compartir con what can you nosotros? share with us and Y what can you comentarnos un tell us, poco cuál es el factor clave and o cuál es ese what would secreto be que the tú key tienes factor, para or que what's the puedas secret to entender understand la the necesidad needs, o puedas provocar el or interés y la how necesidad del público y can you asimismo generate captarlo interest y from the fidelizarlo. audience? Well, I don't want to sound repetitive, Bueno, but no quiero parecer the trillada, pero success el of DS éxito virtual de gaming 10 it's Virtual based on Gaming three pillars. The consta de tres first componentes. is the product El primer itself. componente, The claro second que one is es the el producto service, and the mismo. third one El segundo es el is servicio. the El participation tercero on es the la operation. participación en la Well, we're gonna operación. start with the first Bueno, component, the product vamos a empezar itself. con el primer componente, el Well, producto mismo. I love the marketing A part, mí me but encanta la parte del without a marketing, product, pero marketing is marketing sin nothing. producto es nada. And what do we do to ¿Y qué nosotros showcase the hacemos product? We para mostrar el not only need producto? sales, Nosotros no necesitamos solo ventas, nosotros necesitamos una cooperación. this has to Una do cuestión que tiene mucho que ver with con la earning loyalty, with fidelidad, understanding con el entendimiento each other, de and uno with a the otro, relationships. y con las relaciones. And we have Y to primero nosotros build tenemos que construir relationships. las We need to relaciones show entre la gente. that Nosotros what we tenemos do que mostrar
is interesting not only for us, but also for the operators. When do we offer our product? Well, we don't request to sign an agreement. The first thing that we do is to test the product on the operator's office, on the betting shops or the operator, because they need to understand that this product works, and we need to select the strategy for that specific market in the operator's market. And during 2 to 3 months, we ask our customers to test the product, because the players also need to see the product. They need to decide if they are gonna want to play these games or not. And after all that, the operator needs to understand why we're doing this. Regarding the service, well, we have been in Latin America for several years, and we need to understand how Latin America works. We actually have operation in different continents, not only Latin America. We also have operations in Europe. Well, we are based in Europe, and we started the operation and we developed the game in Europe. And we also have a global operation, and we've noticed that there's common ground between the players from all over the world. But at the same time, all the players, every player is different. When we talk about Latin America, people think that in Europe, people think that Latin America is a whole country, and the rules that work in Dominican Republic are the same for Peru or for Colombia, but that's not the case. There are different worlds, and that's important to understand. And our service is 24/7. We can respond to any query, not only the technical team, but also the executives. We get calls at 2 or 3 in the morning, so we need to respond. And third is the participation in the operation. First, we share the expenses with the operators. We cover all the expenses related to bonuses and checkbook. So our partners don't have to worry about the checkbooks or the bonuses. This is covered by us. And also, since we have a lot of experience and all the members from our team worked in different companies for many years, we've been involved with the platforms, with different products. For example, I used to work as an operator. I was the development manager for all the platforms, for sportbooks, casino, live dealer. We can also help with our input if that's what they need. But obviously, the main point of DS virtual gaming is, well, virtual games. I remember
that I was Me talking to you and you acuerdo, mentioned something conversando el otro very día contigo, important, mencionaste algo and I muy want to share importante y it here in the panel lo voy a because recalcar it's aquí en el something that panel makes a porque difference. es algo que marca la You diferencia, ¿no? just Y es el mentioned hecho it, but de, very lo briefly, mencionaste recién, pero muy en and we need to escuetas get palabras, involved in the y operation. es el hecho de involucrarse en la We operación, ¿no? need Inclusive to ir a buscar know what's el the opinion sentimiento, or conocer el the sentimiento, ver cuál es la reactions of opinión the o la player. reacción del jugador mismo. You said Tú nos that you habías were comentado, involved me habías comentado en very much particular in the que se involucraban operations, mucho en las operaciones and y en tal sentido, besides being the más allá supplier, de ser el proveedor y que es, prácticamente está because del otro lado del the operator escenario, is the one who porque el operador, digamos, es goes quien after the es player. el que In your busca al case, you jugador. are also involved in En that el caso process, particular de ustedes se and involucran you también en ese proceso want to know ven what's y the buscan cuál es, experience conocer of cuál es la the experiencia final del customer. cliente That's consumidor, ¿no? very Eso es muy important. importante. And I know that Y you lo he work this comprobado, sé way, muy bien que and te I manejas de think esa manera y that yo would creo que be sí es a un tip tip for o un the consejo operators que and tanto los suppliers, operadores como los because proveedores deberían tomar this is porque gonna eso make sí les their permite que businesses more effective, sus negocios sean and más they efectivos, can ¿no? also Y también puedan apreciar appreciate eh, directly prácticamente de what manera directa do qué es the lo que quiere customers hoy por need. hoy satisfacer la demanda del cliente, ¿no? Yes, Emiliano, actually, that Emiliano, would en be my realidad, secret advice, eso es mi tip because I used to be porque I used to work yo for an también operator, trabajaba como and operadora I y understand en realidad yo the entiendo muy operators very bien a well. I los understand operadores, what tanto problems they qué may problemas have ellos pueden in their tener online en su operations or operación betting online, shops, en las casas de because apuestas, 5 or 6 years porque ago hace I used to 5 o 6 años manage a yo lot of manejaba betting shops, un montón de and casas de I apuestas y manage manejaba un sitio online. an Era online un website. proyecto muy But it complicado, was complicated, but it was pero a una great experiencia experience. genial para And mí. what I Y did there lo and what que I yo hice still do ahí y lo que hago hasta ahora, is I need to ah, know the yo players, tengo que conocer and a los jugadores everyone y cada uno should tiene que know their conocer a sus players. jugadores. I used to go to the Yo siempre online to the betting las shops, casas and de apuestas I y pasaba mi tiempo con asked the jugadores, hablaba players con about ellos, their experience in preguntaba our sobre site su with our experiencia en games, nuestro sitio, if con they nuestros juegos, si ellos quieren because ver the algo o players ellos quieren aconsejar know algo, porque los jugadores saben what do lo they need. mejor que necesitan ellos nosotros. Lo que nosotros Many trabajamos para los operators think operadores, this, but muchos piensan think así, we pero work en for them, but realidad we nosotros also we trabajamos actually para work los for the jugadores. players. Y So por we need to eso es muy understand importante what do the entender players que need los jugadores necesitan when en the realidad. betting Hasta shops. ahora, cuando las casas de apuestas están abiertas aquí en Georgia, I donde estoy, always go to the betting yo shops voy a and las I casas de see how apuestas, the cómo players juegan los jugadores, qué operate, se what cambió has changed durante with the pandemic, el periodo de la what would pandemia, they like to see, qué and that's quieren very ver. interesting, Y eso es muy interesante. En realidad, los jugadores because the son players are a world un on their mundo own, and we need particular to y understand nosotros tenemos que what are entender the los requirements requisitos that they que have. ellos nos mandan cada día. Okay, for the Para la next próxima online feria virtual summit, vamos a cambiar we're el nombre del gonna panel y le vamos change a poner the panel Conociendo name al jugador online. into Yo knowing creo que es muy the online importante conocer player, al jugador. because Y de I agree it's very hecho, important to el know éxito everything se about the basa player, en quien and más se actually acerque success a is satisfacer based esa on necesidad del jugador, who es quien puede llegar a asegurar el éxito en este fulfills the tipo de player's juegos. need, and that I Volviendo think a ensures Stefan, success. porque resulta muy Now, importante también Stefan, el hecho de poder saber o poder por lo menos it's explorar very un important poco to being able to qué explore sucede what goes en on el land base, in en land-based, cuestiones que si se anima o no a adicionar dentro de su oferta in order to know if the la land-based vertical operator online. is gonna go Porque tenemos for muy en an cuenta online que muchas alternative, compañías de land because base lo han many hecho, pero de land-based una manera companies para have poder, done digamos, this, compensar but eh,
just percibir ingresos por la interrupción de las actividades este último to año, compensate pero también vemos the que se interruption of ha realizado de activities una this manera un poco last quizás year. acelerada y We see that this process has ambos been mundos todavía accelerated, no se and conjugan, both no worlds are hay not una verdadera sinergia. ¿Qué le está working together faltando really o well. qué elemento está faltando, Stefan, What en element is relación a missing poder unir esos dos mundos, el in order land-based to bring online, these two worlds together, para que se land-based and complemente online, o digamos que se complete una oferta global de juego? in order to Es have una muy a buena pregunta. comprehensive Lamentablemente no offer? estaría yo Well, that's a very para good dar un poco de detalle, question. pero yo voy a dar mi toma a la pregunta. Mira, es lo Well, mismo que un jugador, is the o bueno, same, parecido a un or jugador que well, le is gusta ir al similar to a casino, jugar player con that sus likes to billetes, go to meterlo the en la máquina casino y jugar en la and máquina sin play parar. with the slot machines and push the buttons. Él And no le then, gusta estar con el celular well, he doesn't y like jugar ahí to be su with their juego cell favorito, phone sea slot, and sea playing mesas their o lo que game sea. there. Es una cuestión de generaciones, Well, porque this is a yo esa generational batalla, issue bueno, entre comillas, because la empecé that, hace muchos años, well, I started that cuando ya battle estaba en el several mundo years del ago online y le when estaba ofreciendo a mis contactos, a the mis online clientes, world was already que there, estaban and I en el used to rubro offer de casino my land-based, customers, people in the y land-based siempre parte de casinos, mi speech ha sido, and mira, a part of el my online está speech creciendo. was, Está well, online creciendo game is cada año, growing. It's growing está every year. creciendo cada día. It's Es growing every day. inevitable que en función del tiempo, de aquí en un año, 5 años, en A 10 year años, from now, or los 5 or clientes 10 que years from vienen y que now, entran en tu casino the no se vayan customers that disminuyendo. go to Es casino imposible. are gonna Yo estoy de acuerdo que la decrease. población de la Tierra se va I aumentando y agree tal, y bla, 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 that Earth pero, population is hombre, gonna surge, la edad but promedio de los jugadores the va average bajando. age of the player Entonces, is toda esa dropping. gente que So anda con su celular, que all the nació con el people celular that en mano, was born with mañana van a a tener smartphone in plata their en hand, el bolsillo. Entonces van tomorrow a ir they're al gonna have casino. money, and they're Algunos not van a gonna ir, go un to the porcentaje land-based menor, casino. pero la Some of them mayoría are gonna go, but prefiere tenerlo most of them todo en la comodidad de su would casa, en comodidad de su celular. prefer to do Entonces, everything from the a lo que comfort of voy their es home, que from their smartphones. la cosa simplemente va aumentando, So aumentando, aumentando. Y si hay gente, this me trend refiero a is los nuevos increasing every year, socios and de if casino land-based, the que no quieren owners of ser land-based parte casino that don't digamos, de want ese crecimiento, to be es un tema part of this world, de conformismo, de conservatismo, llámalo well, no I quiero would juzgar, say no quiero that this poner would be a etiquetas, very me conservative imagino que approach. cada I uno would también tiene not una like motivación to distinta judge, a la que because tiene everybody Pepe, has a pero different motivation. es inevitable, ¿sabes? But this is unavoidable. Ha sido un gran catalizador a todo ese COVID-19 proceso. was a Mucha gente catalyzer for this que hace process. 3 años atrás me decía, Many people no, that yo 2 or 3 years yo ago manejo used to mi say, casino, "No, sabes, mis tragamonedas, I'm mis old mesas school. aquí de póker, la I just ruleta y tal. manage my No me meto casino, en el my tema slot online, muy machines, and my complicado, eso es para tables. los I'm jóvenes. not gonna Y get aparte into the deseas, online world. tengo That's for buenos young people." ingresos, no pasa And nada. Hasta que I'm estoy doing vivo y alright, manejo mi negocio, todo va a estar bien. so ¿Sí? everything is gonna be Pero okay. no. Do you think? What do you think Mira, now? hay cosas que pasan y nosotros no podemos Because prever todo. things happened and Eso es lo que we pasó el año cannot pasado. foresee Claro, everything. eso impactó a todo el This is what mundo, todos happened los last negocios, sin year. embargo, That pero nosotros estamos stopped hablando de all the puente business, entre but los casinos we're talking about a presenciales y los bridge casinos online. between Bueno, ahora yo land-based digo and que online mucho más casinos. dueños de negocios de casino And land-based now ya a están lot of preguntando, ya owners están of poniendo sus land-based páginas casinos web, ya are están pensando asking about it. They are setting up digamos, their websites. formas híbridas They are de operar. thinking Yo in veo que hybrid lo que approaches. todavía sigue And I como think un obstáculo that es el tema what de la regulación. it remains an ¿Sabes? obstacle is Porque regulation.
hay muchos países que tienen una because regulación bien puesta many countries have sobre el tema de los casinos a good land-based regulation y eso va en about the función land-based de los casinos, años y años de experiencia and this depends de los on the mismos years of operadores, experience de of the la regla. operators and the El tema regulating del entity. casino online y de las But apuestas for the deportivas online es casinos and algo sporting un bets, poco más this fresco, is más nuevo something y digamos reguladores más newer, so conservadores no se abren muchos. the Mucho menos conservative hacer, digamos, regulators el are not frente. too open for this. Yo conozco muy pocas I know jurisdicciones donde tú puedes very tener few una jurisdictions where empresa you can que have maneje el a casino single online company y that el manage casino de verdad. online Entonces, and simplemente land-based el hecho de casinos. que digamos que el Estado no te facilita hacerlo y pagarle los So impuestos, if the no ayuda. government doesn't help, well, it's not going to be easy. Sí, qué tema interesante el que acabas de mencionar y Okay, lamentablemente, what you bueno, mentioned is no pudimos very contar interesting. hoy en el panel con una de las personas que estaba Unfortunately, we designada couldn't bring para poder, digamos, apoyarnos un poco anyone to the y dar a panel entender un poquito con más claridad in order el to aspecto de better certificaciones understand y regulación. the De igual manera, regulatory aspects. es clave lo que acabas de decir. El que quiere hacer But las what you cosas bien said, it's tiene a key. determinadas If you barreras want to que les do impiden, things digamos, right, you're poder going to have some barriers incursionar, ¿no? that are En going practicar to online. Sin prevent you embargo, sabemos muy to bien get into the que online world. por el otro lado no hay However, we prácticamente know impedimento alguno para tener that una operación online en Latinoamérica, you a can have an excepción online de los operation países in Latin que cuentan America, con regulación. well, Bien, with the exception of el the tema countries también that va más have allá regulation. de la regulación en mi punto de vista. This Y goes hay algo que es beyond muy the regulation anecdótico because para there's justamente something complementar un poco el tema que estás that mencionando. I wanted to Hace 10 años atrás, comment. en la industria 10 land-based, los years casinos ago, in the brick-mortar han land-based invertido industry, the millones de brick-mortar dólares en casinos infraestructura de invested tecnología. millions of dollars in Llámese infrastructure para and tener un sistema de technology unificación de comunicación en tiempo in order real, to el sistema have a de real-time gestime para las communication máquinas system tragamonedas or y to have también a para slot poder machine automatizar system muchísimos procesos de and CRM also to o de automate club de many rewards o beneficios para processes los jugadores, los famosos Players Club. for the players Si desde el clubs año and 99 players hay rewards. un Since surgimiento de la industria 99 del juego online, there's y a estando al surge año of online 2021, gaming, ¿por qué las and now we are empresas no in aprovecharon 2021. esa inversión en Why the infraestructura companies y llevar de manera didn't take paralela, advantage of sin tener que that incurrir en investment costos adicionales, en desarrollar la vertical in online? Es una infrastructure, pregunta que le dejo al público, and más why que nada. didn't they Es un buen develop the online interrogante para infrastructure? decir, ok, ¿por qué no fue de la mano el online? ¿Por qué no We fue, need digamos, un to complemento ask del why land-based the online y no world wasn't a prácticamente un divorcio complement por of the años y land-based cada uno fue por su operation. lado? Eh, Podemos apreciar también, y esto sí me gustaría que ya se involucren ambos para poder dar su I punto de would like vista, ¿no? to Pero hoy por hoy, comment on this, both of you. digamos, Nowadays, el atractivo del online se basa what is en attractive una about online is oferta prácticamente en exceso de bonos de based bienvenida, de in free spins, excessive offers sistema of de sumatoria welcome de puntos bonuses o POMs, de or rewards, point para también sums or premiar rewards o dar un rewards al jugador en in función order al to tiempo de provide a juego, reward to el the volumen de player apuesta. O sea, because of the tratan de playing time extender un or poco el betting ciclo volume. de vida del jugador, You ¿bien? try to En ese aspecto increase the yo, player's life siendo cycle. jugador de land base, So if I'm a player in the no tengo land-based casino quizás ni el 50% de los and I don't beneficios, have not even monetariamente 50% of hablando, the de lo que hoy me puede benefits ofrecer un casino of online. what an online Entonces, quizás casino can offer. en esa puja de unificar ambos universos, ambos mundos, So puede in llegar la order to interrogante de unify decir, ok, yo he both sido un operador worlds, we can land-based. say, okay, I'm a land-based ¿Cómo operator. compito o cómo How can I adapto compete or how el can I producto adapt online the si online ya desde el product inicio estoy otorgando, por if at ejemplo, the beginning 100% I'm giving, for example, de bono en apuestas de bienvenida, de 100% 30 a bonus 150 in free starting spins bets
o 30 apuestas to libres, 150 free spins free spins o sin depósito, cashback, or que are free, logran also cashbacks a veces rozar entre el 15 al 16%, todos esos elementos que that me are brinda, among digamos, en 15 online. and 16%. So all the No elements los brinda hoy por that hoy the nadie online por una world cuestión obvia provides, these are de not recursos, provided by the gastos directos, land-based indirectos, costos operativos. Entonces, because of the cost. cuál sería, digamos, la alquimia So acá que tendríamos que usar para what poder should we do lograr la convivencia entre ambos in order to y una aceptación del have a público, ¿no? coexistence with both No worlds? sé si Araksi quieres I don't know if Araski, comenzar con algún punto de you vista en want to particular tuyo y start después ya para cerrar with este panel your opinion, lo cerramos and con then Stefan. we continue with Sí, Stefan to claro. close the panel. Bueno, primero yo Yeah, quisiera sure. decir sobre Well, unos first, casos generales, sobre I would los like to operadores talk que tienen about su operación the basada físicamente y operators quieren ir that are online. land-based and they want to En migrate realidad, to nosotros online. siempre pensamos cómo Well, atraer la actually, atención de los jugadores, cómo we are llevar always los thinking jugadores how al to sitio. attract players to Pero the site, pocos piensan cómo but tener very few los think jugadores en el sitio, cómo about interesar a los jugadores how de tal to manera get the players que interested siguen jugando so and they en el keep sitio. playing on the Y site. aquí hay unos trucos. Primero, que There es are muy some obvio, es tener tricks. un buen First, producto. O you need sea, to have tener a una good buena product. plataforma, tener You need to have a good buenos juegos, platform. You need to juegos have que ya tienen mucha good games, experiencia y los jugadores conocen esos and juegos. you need Los to have juegos son games that the muy players know. cercanos para ellos. Eso es el primer paso que se puede That would be hacer. the Primero, first nosotros step siempre that you should take. decimos sobre los bonos de bienvenida, pero bueno, About the yo welcome entro bonuses, well, we talk a lot aquí. about them. Hay un buen, ¿cómo decir? Oportunidad o un buen I think there's an riesgo opportunity que or a van a risk aparecer los jugadores que that buscan los bonos y nada más. O you're gonna sea, have ellos players that entran a los are only sitios seeking for y the welcome bonuses, no juegan, no hacen nada, and they don't play, registran y they don't reciben do anything. They su just bono eventual register y and they pueden receive their entrar de, bonus, no sé, de la misma computadora and they y can también sin access from the registrarse, same tener computer otro bono y así without muchas registering and veces. have another O por bonus, ejemplo, and ellos they can pueden do it entrar this solo over and para over, un bono and y they nada can más. go Es to play with one bonus una and that's buena it. idea usar los bonos de depósitos y siempre tenemos que mantener We need este to interés del maintain jugador. the Ellos tienen interest que of the entender player. que aquí They en need to este sitio understand pueden that sentir on this site bienvenidos, they are que aquí welcomed, ellos tienen el mejor servicio. and they're gonna have Yo había the best casos service. cuando trabajaba como operadora When I con los worked as an jugadores que, operator, bueno, no tenían mucha razón, well, perdieron la apuesta y there were players that lost tenían their que bets, dejar el dinero en el sitio, and ¿no? they have Pero to también leave money on es the un site. caso que es así. Bueno, o puede ser que nosotros también It no could be that, teníamos. En este caso es mejor well, in this dar case, it's better dinero al jugador porque to el give this jugador money to the player regresará. because the player is gonna No come podemos back. perder a los jugadores y We cannot tener afford to una lose atención any al cliente player, excelente and es we la need to have clave a de la great customer operación. service. Lo que That's se key refiere a in the operation. nuestro producto, a los juegos virtuales Regarding de our 18 gaming, product, the nosotros DS Virtual tenemos los Games, mismos bonos, well, we el mismo have the same jackpot como en bonuses, las casas de the same apuestas, jackpot, tanto en el sitio. as well O as sea, the betting tenemos una shops. conexión So we have del jackpot a en casas de connection apuestas y en from el the sitio. jackpot Así que in the los betting shops jugadores and que on the hacen site. apuestas en el sitio So players acumulan that el make jackpot bets para on the casas de site, apuestas y al they revés. accumulate Y the ellos jackpot for the pueden betting shops and vice entender versa. que, bueno, pueden And they ganar can jugando en casa, pueden win ganar en las casas playing de at home, apuestas they can win y eso on the depende betting de shops, ellos. Como
And podemos that aportar. depends on them. Sí, am, tener juegos en la mano siempre es muy importante, Having pero casas de apuestas all es the el games at otro the palm mundo. of your O hand is very sea, ¿por important, qué la but the gente betting va a shops las casas de are different apuestas? worlds. Para pasar Why do people tiempo go to con betting los shops? amigos, They want para to conversar, hang out with para friends, to talk, compartir las to opiniones, etcétera. share Es otro their mundo. opinions, etc. It's a Pero different está world. buenísimo que lo aclares así y más que nada siendo But puntual it's en very good el for rubro you de to las clarify it. apuestas virtuales, ¿no? Quizás se pone algo más complejo, quizás Maybe if we use en something el more afán de poder, digamos, complex, unificar los casinos físicos, una operación brick when we want mortar, to unify y the emparejar brick esa mortar oferta un poco operation desproporcionada, que with como comenté anteriormente, se the refiere online, and as I said, a una menor incidencia de los costos operativos en las operaciones this online que has permiten, less digamos, costs. poder brindarle al jugador posibilidades de So we need recompensa, to aunque no provide a haya sido como player más atractivas que un more casino físico. reward Entonces, en este opportunities. sentido, Stefan, digamos, ¿cuáles serían So, Stefan, las herramientas, cuáles serían esas herramientas o características para que what would hagan those un producto tools would be exitoso? in order to Cambiando un have poco a ya successful el product? tema de mención con casinos físicos, pero sí ya yendo un poco más específicamente And al producto que ustedes hoy por hoy we están need to ofreciendo. go ¿Cuáles serían esas and focus on the herramientas product that y you're esas offering. características que tiene que tener What ese producto would para que sea those exitoso? characteristics would Bien, make a successful product? digamos que en el aspecto de desarrollo del juego Well, online, regarding the la development gente of online que gaming, está detrás del people that are escenario, o sea, la behind the gente con las scenes, ideas, la gente que the desarrolla people el with the producto, ideas, the people that yo develop puedo decir the que estoy product, fascinado well, con I can say that I'm su genio fascinated de siempre inventar cosas by nuevas, their hablando genius. de las They are campañas always de todos los free spins inventing que tú new mencionaste. things Por el otro lado, and yo he talking about the visto bonuses que, and the por free lo menos spins. en Well, los mercados que yo I've conozco seen aquí en that Europa, at least hay in the muchos markets that I casinos know in land-based brick Europe, and mortar there are que van many land-based introduciendo casinos mecánicas de that marketing are similares introducing a los casinos marketing online, como el strategies that are cashback similar to the o cosas por online el estilo. casinos, like Nosotros, the por el otro cashbacks. lado, en Seven Mojos decidimos But introducir, we digamos, algunos decided trucos que a to la gente, bueno, introduce trucos es introduce some tecnología, tricks. es algo que le gusta a los jugadores mismos. Y el This primer is paso fue something that the players introducir like, and the first mystery step jackpots, los progresivos. was to Entonces, introduce the mystery no es que no jackpots. existían los progresivos So it's not that the digamos, progressive en didn't el ambiente exist online, sí existían, in the sino online que, digamos, environment. el They alcance did, de los demás fabricantes y productores but the reach del of the online tomaron manufacturers were tomaron un online. alcance un poco más diferente. Lo que ellos están haciendo y lo siguen What haciendo they're es compartir doing los progresivos entre is varios sharing operadores. the Por ejemplo, progressives with tú tienes tu several página web, operators. Araksi tiene su Let's say página you web, have your yo tengo mi website, página web. I have my Todos nosotros website, estamos usando and we are all tal juego, using por ejemplo, el juego que se llama X, y el juego es un juego the con jackpot progresivo. X El game, problema and es this is a game que with a progressive todo lo que jackpot. aportan los The jugadores de los problem tres is sitios that web entra everything that the en el players mismo put progresivo, up en el mismo monto. goes into the Entonces, same en algún progressive, into the momento, same el amount. jackpot paga So at y le paga some point, a the uno jackpot is de gonna los pay, clientes de and uno de it's los gonna tres. pay O to sea, one of the el que three va a ganar o va a customers. ser bien un jugador del sitio web So de Emiliano the one o bien that un is gonna jugador win del could sitio be a player web de from Araksi también Emiliano's y un website, jugador del or sitio from web de Stefan. Araxi's website, Entonces, or from el resto Stefan's dice, website. ¿y para qué nosotros, mis jugadores So estaban aportando ya un mes, 2 meses, 3 meses? Entonces, my lo que players nosotros are hemos putting up hecho money es for un jackpot a month progresivo or two per months. So what site. we did Eso significa was que a cada progressive operador jackpot tiene per su site. configuración, This tiene means las that each manos operator sobre el control has their sobre ese own progresivo. configuration and the El control mismo over that operador en la progressive. página web, en el online casino, puede decidir más o menos qué The montos quiere operator can regalar, o sea, decide los
what no va, si amounts uno they quiere want to give out. crear jackpot If premios you grandes, don't want le to ponen un have a límite, big digamos, si jackpot, you can set up a hasta los limit 10.000, el progresivo no lo until paga, lo va a pagar a un jugador 10,000, for de tu example. página web, no del But vecino. the jackpot is Entonces, going to be paid for a ese es player un from your ejemplo de, website, digamos, un not mecanismo from other que website. nosotros So that would aprendimos en el be mundo a de mechanism land-based that we y que learn obviamente hay in the muchos que land-based, conocen y que les gusta y que siempre buscan. Entonces and nosotros lo hemos introducido en nuestro we back have office y introduced nuestros this juegos slot in the back soportan esta office, funcionalidad de progresivos. and Ese es un our ejemplo. games have No, this progressive está functionality. bárbaro That's an porque example. en Oh yeah, that's definitiva, great. quizás también un poco comparándolos con los And torneos, ¿no? comparing this with the En los tournaments, cuales el jugador de hecho sí in which the está prácticamente player obligado is a una apuesta mínima forced to y luego de place a allí el minimal universo de jugadores es brutal a porque wager, prácticamente están jugando un torneo a and nivel then the player global, ¿no? universe, Yo it's creo que uno de huge los because desafíos this is a allí global para los tournament. So operadores y one of the challenges los for the desarrolladores operators es un poco ver cómo ir alineando is esa oferta, how to ¿no? align all this Y offer, son all varias, this supply. los desafíos que existen And there are hoy por hoy several para poder lograr este tipo de challenges productos. today Acabas de in comentar order de to los have this type of progresivos product. localizados, está bárbaro. What you said Y about the luego también sabemos que progressive dentro de jackpots los is great. operadores And we también know pueden that ir a within the competir entre ellos por operators, ese progresivo well, en un they ambiente might localizado, compete o bien también tienen la among opción each other for de their ya progressive, participar en un or progresivo, they have the llámese option también of un torneo, participating ya on a localizado. progressive for a Yo creo tournament. Sí. que la exposición de ambos ha sido muy, pero I muy think didáctica, que era el objetivo the input del panel, from both of you saliéndonos un has poco been very de los interesting estereotipos o parámetros tradicionales de este tipo de exposiciones, in order to porque sí lo break que ha the permitido que cada uno stereotypes de ustedes of pueda these topics. expresarse de alguna manera un poco más Each of natural you y has que el espectador y el oyente shared your pueda opinions, percibir and the el punto audience particular de cada uno, que es lo más was importante en este able tipo de to eventos. Lamentablemente el tiempo es use tirano, como your todos knowledge. sabemos, estamos reducidos Well, prácticamente a now una caja de zapatos aquí we are running grabando out of y time, bueno, la idea es que and dentro de todo este contenido la the utilidad idea hacia is el that público all y por this content is going to be supuesto very useful for the estos dos audience, profesionales, estos dos monstruos de la and industria que we nos have acompañan hoy, two también me han professionals dejado in a this mí industry. particularmente una gran enseñanza, Well, por lo they have cual provided Araski, te very agradezco important muchísimo tu information. tiempo, So sabemos que thank estás you, a punto de Araski, for tomar your time. un té, ir a dormir, We know ya es that tarde you're about allí, going to to al bed. igual It's que Stefan, late un abrazo a la where you distancia are. Stefan. Also, Nunca me había Stefan, olvidado los thank you momentos very que much. compartimos I'm never gonna forget en el all the Brick Mortar, moments porque hay we tantos share nombres in the ahora, brick yo me mortar, confundo, because Gamification, there's a lot of names Arcade, now: Land-Based, al final no sé. gamification, Estamos armando land-based, completamente un brick and diccionario nuevo mortar. en esta industria. We are Y basically agradecido con el setting público, up a más new que nada, dictionary. que nos And ha dado also, esta I would like to oportunidad de thank poder the audience expresar manifestar un poco lo que de a poco vamos for their attention. conociendo de esta industria, la experiencia que We are tenemos, knowing pero por sobre todas las cosas more about queremos this sumar para que industry and todos different tengan éxito experiences, en esta and industria. we want Y el to agradecimiento final see para la señorita que nos acompaña everybody acá, successful in the que es industry. And Elizabeth. also, Muchísimas thank you to gracias por Elizabeth. convocarnos. Thank you very much for Eh, inviting us. Recuperación para todos aquellos que han estado un poco, han sido susceptibles a este nuevo virus, esta pandemia, que se mejoren I think pronto. this was interesting Y por mi for lado everybody cierro el that panel was con un susceptible to saludo this muy grande a virus. And I todos would nuestros like to colegas de la close the industria. panel Muchísimas gracias por escucharnos. by thanking Muchas all gracias. of our colleagues in the industry. Muchas gracias. Muchas gracias. Para mí ha sido muy Thank you very much. importante For me, escuchar todos los this was comentarios de ustedes, very profesionales interesting con to muchísimos años de listen experiencia.
como to dice you that are Emiliano, pues professionals efectivamente with nosotros venimos several de years of la gran mayoría experiences. venimos de un casino As Emiliano tradicional, casino says, físico de brick and mortar, most of us y tenemos come mucho que aprender from the brick todavía. and A mí mortar particularmente me ha costado operation, and we bastante have a lot tiempo, to más learn. de un par de años, It was very entender hard for la me total complejidad de lo que to significa el tema understand the online. Tomé complexity nota, of obviamente, the del online world. siguiente trabajo que tendré que hacer y empezar a explorar un I've poco más el taken jugador, porque notes hay mucha about what I gente need to do, and de I need nuestra to industria explore física que the todavía no player conecta con lo que es because online. Y many cuesta mucho, y durante estos people días on the de land-based grabación de industry paneles y de cannot connect conversación with con the todos ellos, online world. hemos descubierto muchas necesidades We aún, have hemos discovered tratado de resolver a todas sus lot of preguntas hidden needs. con los más de 60 expertos que nos han acompañado en We estos dos have días de tried evento, to y address en these needs realidad with all hay the más todavía por panelists hacer. that we Latinoamérica have está brought, bastante and we atrás, still ¿no? En have relación a a lot Europa, to do. Latin America pero tenemos is las ganas, ¿no? a Que es lo bit importante, con behind, gente but tan we have profesional the y con tanto will. conocimiento a cargo, We van have a poder guiar a sus clientes y very a sus professional people in charge, las ganas so que we tengan de can entrar en la industria lead y darles los mejores consejos para uh, que puedan ser productivos and we prontamente, can ¿no? Porque provide hay una the gran best crisis advice, ocasionada por este tema sanitario. especially now Les because agradezco su there's tiempo, a gracias health por estar en el crisis. CGS, es muy Thank you importante for para your mí contar time. con Thank you ustedes for y nos veremos en participating una in the próxima oportunidad. CGS, Cuídense and mucho. we'll Muchas meet gracias a again. todos, ha sido un Take Muchas care. placer. gracias. Thank you very much. Chao, chao. Chao.